psychology session and creating a trade plan. Okay, so இப்போ நான் என்ன முதல்ல தொடக்கத்திலே லைக் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். தொடங்கும் போதே இந்த இந்த லெசன் தொடங்கும் போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன். that successful outcome to trading is not found in the chart or any other technical aspect. It is found within oneself. ஸோ இதை நான் ஏன் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய நிறைய ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் ஸ்டில் லேர்னிங், ஸ்டில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஒரு உண்மை. அது என்னன்னா, நிறைய ட்ரேடர்ஸ் லைக் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் சொன்ன விஷயம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். தட் த ட்ரூத் லைக் அந்த வே அந்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி, இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி படிச்சிட்டீங்க, வேவை படிச்சிட்டீங்க, ஃபண்டமெண்டல் படிச்சிட்டீங்க, டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க, டூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க. பட் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் உங்களுக்கு இந்த மார்க்கெட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு பர்சன் இங்க இருக்கோம். ஸோ வி ஆர் எமோஷனல் creatures. எமோஷனல் creaturesனா நமக்கு let's say how much pain can we handle, how much pleasure can we handle, right? இது நமக்கு எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நம்ம லைஃப்ல எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெரியுது, ஓகே, I can handle this pain, I cannot handle this pleasure, I can handle this pleasure, I cannot handle this pain அப்படின்னு. தென் நாங்கள் அதை விட்டு விலகி போயிடுவோம், ரைட்? அந்த விஷயம் செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டு விலகி போயிடணும். பட் இந்த விஷயம் ரொம்ப டீப்பான சப்ஜெக்ட். ரொம்ப ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலா என்ன விஷயம் நடக்குது இந்த மூளையில, எப்படி இதை டேக்கிள் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் நாங்கள் அடுத்தது பார்க்க போறோம். தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஃபவுண்ட் வித்இன் ஒன் செல்ஃப். ஏன்னா நம்மளை பத்தி நம்ம தெரியாம நாங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேயாஸா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் ஒரு நாள் போறோம் ட்ரேட் பண்ண. அன்னைக்கு ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக 10 ட்ரேட் எடுக்கிறோம். ஸோ ஒரு ட்ரேட்ல லாஸ் ஆயிட்டு இந்த ட்ரேடை கவர் பண்றதுக்காக 10 ட்ரேட் எடுக்கிறோம். இந்த 10 ட்ரேடும் லாஸ் ஆகுது. இன்னொரு நாள் நாங்க ஒரு ட்ரேட் எடுக்க போறோம். ஒரு ட்ரேட்ல ஹியூஜ் வின். இங்க நம்மளோட பிரெயின் ஒரு sort of a ப்ரோக்ராம் அந்த லைக் ஹாப்பினஸ்க்கு போயிருது, ஒரு லெவல் ஹாப்பினஸ்க்கு போயிருது. ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா, அடுத்தடுத்த ட்ரேட், நாங்கள் ஒரு ட்ரேட் தான் எடுக்கிற பிளான்ல இருந்தோம், அடுத்தடுத்த ட்ரேடுக்கு போறோம். 2வது ட்ரேட், 3வது ட்ரேட், 4வது ட்ரேட், 5வது ட்ரேட்னு அங்கிட்ட பார்த்தா சர்ப்ரைசிங்கான எஃபெக்ட் நடக்குது, ரைட்? ஸோ அது நமக்கு இங்க நாங்க ஒரு பிளான்ல இருந்தோம், ஆனா அந்த பிளானை விட்டுட்டு அடுத்தடுத்ததுக்கு போறோம். இங்க அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்லாம் இருக்கு, எமோஷனலி ட்ரிகரிங் பாயிண்ட், ரைட்? நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு முன்னால உட்கார்ந்துருந்து மார்க்கெட்டையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, eventually you would want to do something because market is moving, you want to move with the market, right? ஸோ இப்படியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் அடுத்தடுத்து ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ ஹேவ் அ லுக். ஐ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் ஆன் திஸ். சைக்காலஜி ஸ்லைட்ஸ்ல நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒரு ஸ்டோரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே, 2 ஸ்டோரி இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஒரு சின்ன பையனை பத்தி. சின்ன ஸ்டோரி தான். சின்ன பையன், அவன் என்ன செய்யறான்னா, ஸோ ஒரு அடல்ட் இருக்காரு. அந்த அடல்ட் அவரோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு. அந்த ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் சொல்றாரு, ஏய், யூ வில் நாட் பிலீவ், நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன், அந்த பையன் செய்யற வேலையை பார்த்தா நீ நம்பவே மாட்டான், என்ன செய்யறான்னு அப்படின்னு. இவர் கேட்டாரு, என்னதான் செய்யறான் அப்படி இப்படின்னு. இவர் சொல்றாரு, நான் எப்பயுமே இந்த பையனுக்கு $5 கொடுப்பேன்,
$50 கொடுப்பேன். ஆனா அவன் எப்பயுமே $5 தான் எடுக்கிறான் அப்படின்னு. $50 எடுக்கவே மாட்டேங்கிறான். இது நிறைய தடவை நடந்துட்டு அப்படின்றான். இந்த அடல்ட்ஸ் 2 பேரும் ஒருத்தர் சொல்றாரு. ஸோ இந்த அடல்ட் வந்து யோசிச்சுட்டு, என்னடா இப்படி ஒரு பையன் இருக்கான், ஏன் இவன் $50 எடுக்க மாட்டேங்கிறான், இவன் $5 மட்டும் தான் எடுக்கிறான் அப்படின்னு. ஸோ இவர் போயிட்டு, இந்த பையன் ஒரு நாள் அந்த $5 எடுத்துட்டு அவன் அழகா போயிட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஷாப்ல போயிட்டு ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு அழகா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு வரான் வெளியில. ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு வரும்போது கேட்குறாரு இந்த அடல்ட் இவர்கிட்ட, இந்த பையன்கிட்ட, ஏய், வாட்ஸ் ராங் வித் யூ? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? ஏன் நீ வந்து $5 எடுக்க மாட்டேங்க, ஏன் நீ வந்து $50 எடுக்க மாட்டேங்கிற, ஏன் நீ $5 மட்டும்தான் எடுக்கிற அப்படின்னு. அந்த தம்பி சொல்றான், அந்த பையன் சொல்றான், சின்னவன் சொல்றான், த டே, அந்த நாள், இந்த $50 நான் எடுக்கிற நாள், இந்த கேம் வந்து ஓவர் ஆயிரும். It will become over. It will complete. There will be no more $5 for me. So it's a simple story. Hope you can understand. Hope is very clear. So as long as he thinks that this guy is stupid, it's fine, because he is actually enjoying this $5 every time. He's not like neglecting this $5. He's enjoying it. And he knows எப்போ இந்த $50 எடுக்கிறானோ அப்போ இந்த கேம் அவுட் ஆயிரும் அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான், பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங். திஸ் இஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். நாம வந்து நமக்கு என்ன த்ரெஷோல்ட் இருக்கு அதை நம்ம நல்லா அறிஞ்சு வச்சுக்கணும், நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும், நல்லா நல்லா அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஓகே $50 சம்பாதிக்கிறோமா, நமக்கு போதுமா, ஓகே ஃபைன். $100 சம்பாதிக்கிறோமா, இது போதுமா, நம்ம எடுத்த ட்ரேடுக்கு போதுமா, ஃபைன். அப்படி இல்லை, நம்ம வந்து இன்னும் நமக்கு தேவைன்னா தென் த டிசிஷன், த கான்சிக்வன்சஸ், அதுக்கான பாதகத்தை, பாதிப்புகளை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளதான் ஆகணும். அந்த பாதிப்பு வந்து பிளஷராகவும் முடியலாம், வலி பெயினாகவும் முடியலாம். ஸோ we need to understand that. We need to make sure that we understand the fact. Okay? So இது ஒரு greed, ஒரு எடுத்து காட்டுற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி. இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு. 1929ல 1929ல உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கிராஷ் நடக்குது அமெரிக்கால. ரைட், அமெரிக்கால மிகப்பெரிய கிராஷ் நடக்குது. இதை வந்து என்னது கிரேட் டிப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க. கிரேட் டிப்ரெஷன். நீங்க வந்து இந்த இதை பத்தி நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம், கிரேட் டிப்ரெஷனை பத்தி. ரைட், இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, மார்க்கெட் வந்து collapsed, the entire stock market collapsed, like went down the drain. All the stocks closed down, all the companies closed down. ஸோ இங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா, நிறைய நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வேலை செய்யற ட்ரேடர்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ், பிக் ட்ரேடர்ஸ், அவங்களெல்லாம் மிஸ் பண்றாங்களாம், அவங்கெல்லாம் காணலையாம். அவங்களோட வைஃப் வந்து தேடுறாங்களாம். Their wives looking for their husbands. Many people never came home because they went missing. Basically, they killed themselves, they suicide. I cannot handle this pain. They went and suicide. Many of them. This is an actual story, true story. And இப்படி நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சில வைஃபோட ஹஸ்பண்ட்ஸ், they're coming home with a huge smile, huge happiness, big happiness, because they predicted this move and they shorted the position. They shorted their positions. They made huge money, very big money. Many of them people. இந்த ஸ்டோரி வந்து நீங்க சைக்காலஜி ஆஃப் மணின்ற புக்ல நீங்க படிக்கலாம்.
psychology of money. இந்த புக்ல படிக்கலாம். ஸோ இந்த winners என்ன செய்றாங்கன்னா, they make the huge money, right? They think, okay, now I have the answer. I know the answer அப்படின்னு. I know the answer. I know how to do everything. I know how to make money in this market. And then what happens? 1930 happens. 1931 happened. 1932 happened. They lose all the money that they made because of wrong decisions. Huge wrong decisions. They made huge wrong decisions. And what they did exactly these people they did. They went and killed themselves because they cannot handle the pain. They cannot take in that outcome. அங்கிருந்து வெளியில வந்த விஷயத்தை அவங்கள ஹேண்டிலே பண்ண முடியல. ரைட்? ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க உடனே செஞ்சுட்டாங்க. இங்க இருக்கிறவங்க ஒரு 2-3 வருஷம் கழிச்சு தான் செய்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து பெயின் இமீடியட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இங்க பிளஷர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி தான் பெயின் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ இங்க என்ன நடந்திருக்கு? என்ன பிரச்சனை? How come those people who made huge money bought a lot of money and they end up taking the same decision as these people? What happened? Yes, I mean, like, okay, காசு சம்பாரிச்சோம், இப்போ நாங்க தொலைச்சிட்டோம், பட் நான் ஏன் அந்த டிசிஷன் எடுக்கணும்? எனக்கு ஏன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரல. லுக், நான் மேக் த மணி, ஹவு டிட் ஐ மேக் த மணி அப்படின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரல. ஸோ இங்க அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்க இருக்கிற பெரிய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா சைக்காலஜி. ரைட்? சைக்காலஜி. ஸோ இப்போ பெரிய ட்ரேடர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, lot of people learn fundamental analysis, technical analysis, right? Nobody, not many people, the professional, the very talented people, they always do self-analysis. Self-analysis. Right? நமக்கு என்ன threshold point? நமக்கு எவ்வளவு நமக்கு என்ன விஷயத்தை செய்ய முடியும், என்ன விஷயம் செய்ய முடியாது அப்படின்றது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் டீல். ஸோ யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் within your own self. You must know who you are as a human being. For me, நான் personally நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா, it can be a little bit subjective, very much subjective. It can be very much subjective. உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம், எடுத்துக்கொள்ள. இது வந்து சப்ஜெக்டிவான ஒரு விஷயம். See, நான் வந்து I am in this me, I am in this planet Earth. It is material world, right? This is material. நான் வரும்போது ஒண்ணுமே கொண்டுறல, நான் போகும்போது நான் ஒன்றும் கொண்டு போக முடியாது இந்த பிளானட்ல இருந்து. Simple as that. Okay, that's my main goal. And I know that இந்த பிளானட் கூட ஒரு காலம் இருக்காது. I know the for fact there's nothing will happen in this planet. So my prime objective in this planet, for me to enjoy the life that I have, the time that I have. Very important. The most important thing for me, I enjoy the time that I have. So how do I do that? I do with whatever I have been given when I was born. Right? எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ, இயற்கையால எனக்கு என்ன படைக்கப்பட்டிருக்கோ, within me the joy, within me everything that I need. That is the most important truth in this planet. Okay, the thing that I rely on outside or for someone, with someone, I'm actually risking myself for my joy, which I don't want to do. And I will never do that. Right?
ஸோ இது வந்து லைக் சப்ஜெக்டிவ் திங், பட் ஃபைன். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வந்து இதெல்லாம் வெரி ஃபண்டமெண்டலான விஷயம், கோரான விஷயம். பிகாஸ் we don't want to break down in front of something that is, என்ன சொல்றது, ஒரு அல்ப விஷயம்னு சொல்றதில்ல, பட் ஒரு look, you came, you wanted to try, you try to learn, and it works out fine, it doesn't work out fine, because you cannot take anything with you. Move on to the next subject, right? So for me, what I try to say is that you need to know, in this trading world, you need to know. So if you are a person who think that believing it helps, I suggest you don't do that. There's a huge word here. In this belief, there is something called lie. Okay, in the number of business lab, there is something called lie. Okay, you don't want to believe this. You don't want to believe this. In the market, you want to know. You want to know. Knowing. You don't want to hope. No hope. The hope, believe, keep outside your trading door. Keep outside the trading door. You need to make sure this. Oh, so much, because every step that you take in this trading world, you must know. That means, see, there is a saying. You have a brain. In this brain, there is something called reptile brain, right? It is responsible for your trading activity. This is the brain that makes decision on the trading. That means, let's say this brain is conscious, right? It makes the decision. So in the brain, how it's wired is to avoid pain. It avoids pain at all cost, right? It avoids pain at all cost. That means, இது வந்து, see, நமக்கு பசி எடுக்கிறதுனால நாங்க சாப்பிடுறோம். நம்ம பசி எடுக்கிறது வந்து யாருமே சொல்ல தேவையில்லை, because it happens automatically. Nobody has to teach us, or nobody has to come and tell you, oh, you are hungry, you need to eat. No, it happens automatically, because இது வந்து இயற்கையாவே நடக்குது. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட brain functionalityயும். It avoids pain at all cost. Okay, so what do we have to do, right? What do we have to do? We need to plan our trade. We need to plan ourselves. We need to plan what's going to do, what we are going to do. Okay, so what the big traders are saying, like the huge, like the professional traders are saying, is this. நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, those who are really serious about trading, read this book. Best Loser Win by Tom Bugard. One of the best book. இவர் வந்து டென்மார்க்ல இருக்காரு. 10 வருஷம் வந்து ஒரு புரோக்கருக்கு கீழே புரோக்கரா இருந்தாரு. ஒரு பெரிய புரோக்கர் ஃபர்ம், லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய பேங்கோட புரோக்கர் ஃபர்ம்ல லண்டன்ல வேலை செஞ்சாரு. He will see millions of trade every day. Millions of trade every day. Okay. After that, he was trading for another firm for many years. In 2007, he quit because they don't need him. He made a lot of money. Then from 2008 or 2009, he's been doing trading from his home. He's a home trader. இவரோட lot size Forexல somewhere from $100 per pip. $100 per pip. Forexல.
stocks la indices, for example, Nasdaqல இவரோட position size per point is $200. It goes all the way to $4,500. There's someone called high stake trader. Okay, so என்ன சொல்றாங்கன்னா, those big traders, professional traders, they plan the risk first. They accept the risk. They accept it with all their heart, with all their being. They accept the risk. Like, for example, if I'm going into trade and I say I have $1 and I plan, my rule is to lose 1% in that trade, and I'm going to find out whether it's going to work or not. Right? And we go and we plan and we say, okay, I'll take the trade. 1%. Right? If it goes in my favor, for example, I put a buy, it goes in my favor, I win. If it goes in my opposite direction, I lose 1%. Fine. You say, okay, fine, I'm okay with it. Let it go. Because this trading game is everywhere possibly. It's 50-50. 50-50. Right? For example, let's take a look at dentists who practice. Their outcome is 99.9%. Whereas the trader who practice, his outcome is 50-50, 50%, 50%. What do you think? Like, என்ன நினைக்கிறீங்க? இதோட எப்படி ஒரு மனுஷன் பிஹேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இவர் வருவாரு ஒரு நாள் டென்டிஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போவாரு, அவரோட கிளினிக் போறாரு. 100 பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. 100 பேஷண்ட்ஸ் 1000 பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. 1000 பேஷண்ட்ஸ்ல 0.1 ப்ராப்ளம் வருது. இங்க நீங்க 100 ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க. 100 ட்ரேட்ல you are more likely to have 50% chance, 50% loss. What do you think about this business? Very risky, right? When you understand this outcome, you need to manage what? Your risk. You need to manage your risk. This is the most fundamental thing in trading. Right? So, இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, there's an exercise for this. So, what he's saying is that, என்ன சொல்றாங்கன்னா, before you start trading, imagine, close your eyes and imagine you enter a trade. You enter a trade for sell, and imagine your position size is 1%. Or imagine the maximum, like the craziest amount you can lose. That means, let's say you're 100% of your capital. In the capital illati, உங்களுக்கு வந்து, let's say you cannot buy that house that you plan to buy. You cannot buy that house or buy that car or go for that vacation or get your daughter married or like anything. Like, for example, next year you won't have, your entire saving is out. Imagine this. Imagine the pressure, just imagine. Close your eyes and imagine you are in the trading point, you are at the trading pit, and you are losing this amount. Imagine that. And can you
feel that pain? Can you come to that pain sector? Can you give that? Can you make sure that your brain understand that pain? How much pain that is? உங்களுக்கு புரியுதா எவ்வளோ உங்களுக்கு கிளியரா அந்த பெயினோட ப்ரெஷர் உங்களுக்கு தெரியுதா? Right? Now imagine you are in the trading room, you are taking that trade that you plan to trade that you are making. Let's say you're risking 50%. Now you're winning. Will you be happy? Of course, you can be happy at some level. But now you have trained your brain the pain that you will have when you lose that 50% or 100% or whatever. So before you trade, before you do anything with the trading, you must know that pain. So you will not take that kind of pain as your threshold. Right? You must tell your brain that. So now when you are winning, it actually doesn't really mean anything to you. Because in your brain, you already said, you know what, if I would have lost, எனக்கு இவ்வளவு விஷயம் நடக்காம போயிருக்கும். Now I win, it's good, fine. Right? Because what we don't want, because என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளோட brain, நம்மளோட effective brain, right? They are saying, if we feel 100% happiness, the moment we feel pain, we will feel 200% that pain that we won't be able to bear, we won't be able to digest. This is like a really crucial point you need to understand. You cannot take that pain. Don't take that pain. So when you understand that there is risk involved, and when you understand that you need to follow your rules, when you understand all these things need to take place while you trade, follow that. Trade with conscious. Trade with that right mindset. Because you will go into a zone whether you feel pleasure at one point, and then if you don't perform at the right way, you will feel that crazy pain that equivalent to like this will happen. Hope I'm clear. Am I clear? Am I making sense? Anyone? Okay. இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா பிஃபோர் ட்ரேட்? Very clear. Thank you, Dina. Very clear. Okay, thank you, sir. Narendra, which point did you understand? நீங்க சொல்லணும். அந்த அந்த ஃபெயிலிங் வந்து ஓகே சார். ஆனா இப்ப ஒரு கட்ட சொன்னீங்க, இப்ப பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஸோ உங்க ப்ராஃபிட் போகுது. ஆன் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அப்புறம் யூ ஒன்ட் பி தட் மச் ஹாப்பின்னு சொல்றீங்க சார். ஏன் அப்படி சொன்னீங்க? ஓகே, நீங்க பாருங்க ப்ரோ, இப்போ நீங்க பெயின் அச்சீவ் பண்ணும்போது 100% அச்சீவ் பண்றீங்க, 100% ஃபீல் யூ ஹாப்பி. எஸ், ஸ்டிக் வித் மீ நரேந்திரன், ஸ்டிக் வித் மீ. பெயின் அச்சீவ் பண்ணும்போது 100%, சாரி, ஹாப்பினஸ் அச்சீவ் பண்ணும்போது 100% ஃபீல் பண்றீங்களா? ஆமா. பெயின் அச்சீவ் பண்ணும்போது, பெயினை பார்த்தோன்னே யூ ஃபீல் 200%, 250% terrible. Which is greater? Number wise, pain greater. So will you lean toward that? No. Do you want to take this? No. Like trading without stop loss, trading without a plan, trading without risk management, trading without understanding the market?
Do you want to go toward this? No. So what do you want to do? When you want to take all the right decision, and of course, when you feel happy, you feel like, okay, fine, that's fine. You're not going to jump up and down. What we want to do. See, நரேந்திரன் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். நீங்க இப்போ நீங்க இருக்கீங்க from trading you make an income. இந்த இன்கம்ல இருந்து உங்களோட ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், உங்களுக்கு தேவையான செலவு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கவர் பண்ண முடியுது. உங்களுக்கு ரெண்ட் பே பண்ண முடியுது, மோர்கேஜ் பே பண்ண முடியுது, வீட்டுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியுது, பிள்ளைக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியுது, எல்லாமே செய்ய முடியுது. Yeah. Is it a good deal? Yeah, good deal. It's a very good deal, right? Yeah. So if this is a good deal, then like you are avoiding that free, like and that restriction of going to the school, going to the work, driving all the way to work, like avoiding all that chaos that you are staying below 1% for everything. Right? So இங்க வந்து lot of people என்ன perception create பண்றாங்கன்னா outside in this trading industry, they want people to get so hyped up that you can make millions. Of course you can. I'm not saying no, but don't get hyped up. Don't get hyped. Because when you face the pain, it's 250% greater. When you feel happy, it's fine, it's good. Go with it. So என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா don't be greedy and take what you need அப்படியே சொல்ல வரீங்க. 100%. நான் அதைத்தான் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி காம்ப்ரஹென்சிவா சொல்றேன், so we can go deeper and understand about it. Okay. Right? சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிடலாம் brother, but I want make sure that I give what I want to give, that எனக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுச்சோ அதெல்லாம். Okay, sure. Right? So hope this is very clear, and so that's why I say that for me 70 to 80% is psychology. Right? So இங்க என்ன நடக்குதுன்னா மார்க்கெட் வந்து creating fear and greed. Eventually, what do you want to do when you start to trade? When you start to trade, you want to have your rules. You want to manage your risks, trade management. Everything happens. You will go smoothly. Avoid your fear, because if you think that today you made a right decision going on the buy and you made a good money, and if you think, the brain is very funny, because the moment you say you have this winning trade, what the brain will do, there's something called euphoria effect. It will come and act differently. எப்படி ஆக்ட் பண்ணுன்னா, I know the market, I understand the market, I can do it, no problem, very easy. இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டும் போது எல்லாமே ஈஸியா இருந்துச்சுல்ல, பட் அந்த மொமெண்ட்ல அந்த இடத்துல நீங்க ட்ரேட் பண்ணும்போது, if you're not yourself, இந்த euphoria-ன்றது it's a chemically induced effect that you get in your brain. euphoria-ன்றது இது என்ன சொல்லுன்னா, oh wow, you know everything, no problem, you know what's going to happen. Whereas இங்க வந்து 7.8 billion people இருக்கோம். If you take 5% of them, it's about 350 million to 400 million people. And on my chart, this is my chart, this is GBP USD, and this is the time, this is the price, and today is 21st, and tomorrow is 22nd, and market is going to open, and I'm saying, I know all of these people, what they're going to do.
350 million of people and 400 million people, I know each and every one what they will do. This is what this guy is saying to you in another word. So we don't want to do that. We don't want to go there. We want to say, hold on a second. What do I know? What do I see? Right? What is on my plate? What I can control? What is that I can control? I don't want to stay in front of a market thinking that I know everything, because in fact we don't know, because these people who come in to trade, they can do anything at any time. That is the truth in the market. They can do anything at any time. So we have to make sure that we come out of the moment you find out that you are in euphoria mode, come out, train your brain, look at your rules, look at your way of trading, understand the market, understand that anything can happen at any time. Okay. I have got into trades where market went opposite to me 700 pips. I cut loose because I know how to cut loose. Luckily, I cut loose. நான் முந்தி ட்ரேட் பண்ற மாதிரி ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன்னா I would have lost the entire account. So we really need to work hard on the psychological part. You go do your due diligence, you go do your research and find out what exactly happens when you are not in the right mindset. Right? Yes, Narendra, go ahead. சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் சார். இப்போ சேம் திங் ஹேப்பன் டு மீ. லைக் ஒரு நாளைக்கு நான் லெட்ஸே 1 cent போடுறேன், ட்ரேட் பண்ணேன். என் டார்கெட் $2. ஸோ கிடைச்சிட்டோன்னே அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து ஃபீல் லைக் நான் ஒரு பொசிஷன் கிடச்சிருச்சு, அதே டேயில் பொசிஷன் கிடச்சிருச்சு. வாட் இஃப் ஐ டோன்ட் மேக் த ஆர்டர், லைக் அந்த பொசிஷன் போயிடுமே. ஸோ அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி திங்கிங்க. So, see, என்ன சொல்றாங்கன்னா, in the trading is based on like it's equal to flip coin. When you flip a coin, Narendra, stick with me, when you flip a coin, இப்போ நீங்க ஒரு தடவை இந்த coin flip பண்றீங்க, the outcome is 50-50. Right? ஆனா இந்த coin 100 times flip பண்ணுங்க, 100 times. Right? The outcome will change. So when you have the right strategy, right setups, right mindset, when you enter the market right time, you should have more than 60 to 70% win rate. Right? So you lose here, you lose here, you lose here. You must have some sort of wins after this. Yeah. That's why you need to make sure that that strategy, they work. Wow. Okay. Right? You do not judge your trade based on one outcome. You judge your trade based on like a month, 20 to 22 days trades இருக்கு, 22 to 23 days trades இருக்கு. Right? You judge from this outcome. I can assure you, if you have the right setup, you will win more if you control your risk right. But they will be loose, but very less. They must be less, because நீங்க வந்து if your strategy is working 60 to 70%, that means you should have, out of 10 trades, you could look at 3 to 4 losses. Okay. Right? And in the 3 to 4 losses, நீங்க 1% தான் risk எடுக்கிறீங்கன்னா, you maximum lose 4%. Out of these 6 trades, if you make 1 to 1.1:1 or 1.1:5, you can make 6% to 1:5 times 6, 9%.
Profit. right? Good win. Yeah. So this is what you need to look at. Clear? Yeah, clear, sir. Clear. Okay. Okay. So quickly, I know this is a lot to understand, lot to take, and being a trader is one of the, see, டென்டிஸ்டுக்கு வந்து 99.9% வின் ரேட் இருக்கு, நமக்கு 50-50 தான் இருக்கு. So you must know how hard you need to work and how much effort you need to put in. And when you are wrong, don't beat yourself up, because you are in the stage when you are in the rules in that category. Stick to your game, right? So that's why you don't want to jump up and down when you are winning. When you are losing, it's okay, manage yourself, come back up, see what you need to do. Because if you find the right system that works for you, which can be working for 60 to 70%, minimum should work for 60 to 70%, otherwise you should not practice those setups, right? Yeah. So let's go dive deeper onto trading psychology. So in the slides on there, I took from, there's someone called Trading in the Zone, late Mark Douglas, he passed away. Trading in the Zone, இது வந்து 1980s ப்ரொடியூஸ் பண்ண புக்குன்னு நினைக்கிறேன். One of the best book. Please, everybody, உங்களுக்கு, if you are serious about trading, buy this book, read the book. If you don't have, if you cannot buy, go to YouTube, the entire audio book is there, you can listen. You can find out what he's saying, right? So தெரிஞ்சுங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, who are professional traders? Why would it be beneficial to think like a professional trader? என்னத்துக்காக professional trader மாதிரி யோசிக்கணும் நாங்க? What would it trading like a professional imply? Right? நாங்க முதல்ல பார்த்தோம், தொடக்கத்திலே பார்த்தோம் யார் யாரெல்லாம் நம்மளோட ட்ரேட் பண்றாங்க. 90% failure rate, 90 to 95%. So யார் இங்க ட்ரேட் பண்ணி காசு மேக் பண்றா? Commercial banks, right? Governments, central bank, corporation, hedge funds, retail traders. Mostly இங்க லூஸ் பண்றது வந்து retail traders. But retail tradersலயும் successful traders இருக்காங்க, எல்லாத்துலயும் successful traders இருக்காங்க, right? So the professional trader, they will put the risk first. If I'm risking 1%, let it be. I'm okay to lose that money. No, I don't have a single percentage of heart on this money, right? And why would it be beneficial to think like a pro trader? Because you don't have to stick to that 90% of the people. Those who think, those who don't know how market is performing, those who don't know how market actually like work, and what it would be trading like a professional imply. So you start with understanding the market on a proper manner. When market stay higher high, higher lows, higher high, higher lows, you understand what's going on. You understand the fundamentals. When you take the order, you take with the risk management. You understand about your account size. You understand how much money, how much order you can put.
right? So what does consistency looks like, right? What are normal drawdowns? So for example, so if you take a flip coin, you flip once, and the same flip coin, you flip 100 times, the outcome changes. That's why I say, when you find the right strategy, you take your calendar, you put it, and you say, okay, I am going to risk 1%, 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 and then see for myself what is working, what is not working. Right? What are normal drawdowns? Normal drawdowns, it has to be something உங்களோட appetite. நீங்க எப்படி, for example, நீங்க எவ்வளவு pain handle பண்ண முடியும், right? So இந்த காசு நீங்க lose பண்ண போற காசு, if it is going to affect your monthly income, you will have tremendous amount of pressure in your head because you need to perform. You need to stick to your risk ratios, 1%, 0.5%, 2%, depending on the setup, right? Trading skills. What skills are necessary to experience winning trades? Do you need an edge? Of course you do. Of course you do. You need an edge. The edge is your strategy. The strategy that I gave you. You definitely need an edge. Without the edge, do not go in. Do you need a plan? Of course you need a plan. What is your plan? What is your risk management? Right? What are you going to do? Are you going to you put a trade and market going opposite? Are you going to put another trade? Don't do that, because you are adding more pressure on this loss. Market could go continuous down, and you could add another position because you already made a mistake. You will add another position here, right? So don't do that. Don't jump in. Don't add to a losing position. Don't do that. Do you need the discipline to execute plan? Absolutely. Absolutely. That's why நான் இனிஷியலாவே சொன்னேன், understand your pain and pleasure mechanism. Understand that clearly, right? See, when you win, you can be 100% happy. When you lose, you can be 250% suffering. Do you want to go through this? Don't ever do that. Stick to your game. That's what discipline helps you. Do you need a good reason to enter a trade? Absolutely. For me, if you don't have 2 to 3 reasons to enter the trade, you fail to trade. What characteristic distinguish the pro from typical trader? Professionals plan their trades. They execute their plan without error. So in the point, very important. See, when you have the strategy in place and you decided, okay, I'm going to take these trades over the days, over the month, and today my setup appears, I'm going to take it. I'm going to find out whether it's going to be a loss or win. If it is loss, fine. And don't think when your setup appears, don't think, oh, will that work today? Don't think, because you don't know if you're like, if you ask in a question, you're saying that, okay, you know what will happen. You don't know what will happen. Because here 350 million people to 400 million people are participating. How do you know? You could barely know what's going to happen. So when you avoid that, you don't know what's going to happen. So take the trade. If you see the trade through your eyes, take the trade. That's what you need to do. If it's lost, fine. Go for the next one. Go for the next one. Go for the next one. At end of the month, you'll find out whether it will work or not.
they can move in and out of their trades with an ease and effortlessness that would boggle the mind of typical trader. இந்த 95% traders இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட மைண்ட் அப்படியே பைத்தியகார மாதிரி யோசிக்க வைக்கும். என்னடா இப்படி ட்ரேட் பண்றாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்னு. நான் முதல்ல காட்டினேன்ல இந்த டென்மார்க் ட்ரேடர், நான் அவரை வந்து டெலிகிராம் சேனல்ல லைவா ஃபாலோ பண்ணுவேன். அவர் வந்து இந்த லைவ் போவார் டெலிகிராம் சேனல்ல, பேசிக்கிட்டே இருப்பார் அவர் ட்ரேட் பண்ணும்போது. நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து -35,000 லாஸ் எடுத்ததெல்லாம், ஈவன் -60,000 எடுத்ததெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், if I'm not mistaken. And he comes next day, very next day, he will make back that money plus 60,000. And end of the month, he will be in positive P&L. Positive. Right? What do you need to achieve consistent result? Be able to identify an edge, a trading method. So you need to find that, a trading method. So today you have learned that BR strategy. Go back and learn what's happening. Go back, put to test whether if it's working or not. Components of consistency. Have a trading plan on how to utilize the edge. Risk parameter. Right? Risk parameter. எத்தனை percentage risk எடுக்க போறீங்க? உங்களோட trading strategy வந்துருச்சுன்னா, if you have the proper strategy and from based on back test, if you think it's going to work 70% and you are looking at higher time frame, maybe D1, right? And you say, okay, I can go for 2% risk. Fine, go for 2% risk. And you're trading on H1. If you think this strategy works only 60% on H1, go for 1% trade. Right? Reduce your risk parameter. And your position size, very important. Don't like overtrade. Don't overtrade, because if it's your 1%, say, let's say, நீங்க வந்து இந்த செட்டப் பார்த்துட்டீங்க, நீங்க 1% எடுக்கணும். So that mean இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த கேப்புக்கும் 1%, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 100 பிப்ஸ் வித்தியாசம் இருக்குன்னா, உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து $10,000 உங்களோட 1% வந்து $100, ரைட்? $100. ஸோ இங்க இருக்கிற 100 பிப்ஸ் கேப்புக்கு $100க்கு நீங்க போடக்கூடியது வந்து 0.1 cent. You cannot put $1 order. You can't do that. You can only put 10 cents because this is 1%. So you need to understand your position size. Profit objective. Don't enter the market when you don't have at least 1:1 possibility. Don't go for 0.5. This is not a good business. Don't ever go into business like this. Right? நான் நேற்று கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தேன். நீங்க ஒரு ஷூ வாங்குறீங்க $100க்கு, and you try to sell this shoe, and you try to sell it at $100. Fine. I mean, you need to sell it at, it's break even, right? But eventually you want to sell it at $200, right? 1:1. At least you get your money back. You make something. Right? Oh, you buy a shoe for $100 and you sell it for $50, you lost at $50. That's not a good business. Right? That's not a good business. Don't do that. So plan accordingly. Components of consistency. Be comfortable with trade execution. The ability to execute trade flawlessly so you can utilize your trading plan its maximum potential. In the total monthly trading plan சொன்னல, without an error, execute your trade. Without an error. Without an error. If you're going to risk, look at your trade. Is it ready? Execute.
Ready? Execute, 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 execute. And then you will find this answer to consistency. Components of consistency. Develop the ability to recognize if you have crossed the threshold from normal self-confidence into a state of euphoria. நான் முதல்ல சொன்னேன்ல the euphoria effect அப்படின்னு. So if you think, for instance, if you think, I know what's going to happen, stop. Retrain your brain. Retrain. Rethink what's going to happen. Retrain your brain. You don't know what's going to happen. You really don't. Right? So make sure that you always come back to self-confidence. Trading without fear is a learned mental skill. Right? So when you eliminate all these, like you know what's going to happen, and you will make mistake, and then you become fearful of the market. You don't get into this trade, and you feel regret, and then you go to the market and you revenge, and then you lose more, and you create the fear some more, right? So sticking to your plan, sticking how you trade, sticking to your risk parameters, sticking that every single moment in this trading is unique. It is a learned behavior. You eliminate your fear. You do not have to know. Okay? Learning to trade without fear, hesitance, or internal conflict is a function of believing that you don't have to know what is going to happen next on a trade-by-trade basis to win or make consistent money. Right? So இன்னைக்கு வந்து இப்போ எடுத்த ட்ரேட்ல number 1 trade loss. Right? If you think this is the entire outcome of the rest of the month, then you will be frozen. You will develop something called fear-based behavior. Then other traits, you will most likely to lose, most likely to develop that bad habit. Right? Trading skills, thinking, assuming, or believing you know what will happen next creates an unrealistic expectation in a specific outcome. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ நீங்க வந்து இந்த செட்டப் அப்பியர் ஆகுது. இப்போ இருந்து யோசிக்கிறீங்க எப்படி மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. Usually hold on a second. You don't know what's going to happen, but you have your setup here. You see that. Take it. Oh, if it goes down, you lose 1%. Let it be. So stop thinking. When you see your setup, stop thinking. That's what I say to myself all the time. That's what I say to people that I teach all the time. Don't think. Don't believe. Right? Unrealistic expectation causes us to define, interpret, and therefore perceive market information as threatening. நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறோம். ஓகே, இது கட்டாயம் இந்த ட்ரேட், இப்போ நான் என்டர் பண்ண போற ட்ரேட் கட்டாயம் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். You're saying to yourself 100% it should work. That means you just became a dentist. You're not a trader anymore. So what actually happens in this trade? Come to that point, come to that basis, come to that basic level, stand there and look at trading as it is.
Don't go here, don't go there. Look at trading as it is. Okay? Very, very important. Be in that moment, be in that zone. Right? So what happens? Being wrong, losing, missing out, leaving money on the table. Market வந்து இந்த செட்டப் வந்துருச்சு. நீங்க சொல்றீங்க 272 லெவல் இல்லாட்டி 618 லெவலில் நான் டேக் ப்ராஃபிட் எடுக்க போறேன். பட் இங்க போனோடனே டேக் ப்ராஃபிட் எடுக்கிறீங்க. ஆனா மார்க்கெட் இங்க மட்டும் போகுது. பார்த்துக்கிட்டு முழிக்கிறீங்க. என்னோட ஆச்சு, மார்க்கெட் இவ்வளவு தூரம் போயிருச்சு, எப்படி அது பாசிபிள்? மார்க்கெட் நான் பிழை விட்டுட்டேன். அடுத்த முறை என்ன நடக்கும்? இன்னும் விட்டதை பிடிக்கணும். Don't do that. Right? So stick to your plan, trade wisely, do not leave money on the table. Right? Trading, typical trading error that the professional has evolved beyond. Professional traders, இதெல்லாத்தையும் தாண்டி போயிட்டாங்க. Right? Don't define the risk in advance of putting on a trade. They always define the risk. இதெல்லாம் error. When you don't define the risk, it's an error. Define the risk, but don't take the loss and it turns out to a bigger loss. Trading without stop loss. Risk, zero risk இங்க. அப்படின்னா அவர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்டே பண்ணல. அவர்கிட்ட வந்து $10,000 or $20,000 இருக்குன்னா அவர் ஒரு பிளேட்ல போட்டு மார்க்கெட்டை கொடுத்துட்டாரு, நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. டேக் மை மணி அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன். ட்ரேடிங் எரர்ஸ், hesitate, getting in too late. அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன், செட்டப்பை பார்த்த உடனே you see your eyes, you have these two eyes, take it. Getting in too late. நீங்க இந்த மூமெண்ட்ல இருப்பீங்க, இந்த மூமெண்ட் பார்த்துட்டீங்க. இப்போ மார்க்கெட் இப்படி போகுது, அப்புறம் இப்படி போகுது, அப்புறம் இப்படி போகுது, இப்படி போகுது. இப்பதான் நீங்க என்டர் பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க. இங்க என்டர் பண்ணணும்னா மார்க்கெட் சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் செய்யும், இங்க திக்கு திக்குன்னு இருக்கும், பயப்படுவீங்க. ரைட்? So don't get in at the right time. That's why you see your setup, get in at the right time. Jump the gun, getting in too soon, where the signal never actually developed. சிக்னலே கிடைக்கல, நமக்கு வந்து பொசிஷன் சைஸே கிடைக்கல, பொசிஷனே கிடைக்கல. How can we get inside? We cannot get inside. Right? Get out of a winning trade too soon. Leave the money on the table. நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டினேன். இது என்னோட ரீசெண்டா எடுத்த ட்ரேட். இந்த ட்ரேட் எடுத்தேன் நான் $1.50 ஆர்டர் போட்டேன். மார்க்கெட் இங்க இருக்கும்போது இந்த ட்ரேடோட எக்ஸிட் லெவல் நான் காட்டுறேன். பாருங்க, 187,800, right? 187,800, 75 cents, 187,800. I came out just below this level. Market in the level I came out 50% out. Okay, because market came into this zone, I am out. I took some partial profit. Now I want to see whether the market has more possibility to go down, because I don't want to be out on this trade. If it goes down, I will feel more terrible than the money that I made here. I'm okay to let it go because I want to make sure I want to capture these trades, because I know there's a possibility market to go clear all this liquidity. Right? So it's very important that you know what you are doing. You understand what is being said.
Typical trading error that the professional has beyond, so சொல்லிட்டேன். Hesitance, getting in too late, get out of a winning trade too soon, leave the money on the table. அதுக்கு தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் காட்டினேன். I took 50% out. I left 50% open because there's a lot of money to be made. That's fine because I won't be losing anything because if என்னோட trade வந்து break evenல இருக்கு. I'm okay to do that. Because I want to see how far the market can go. There's a lot of possibility market to drop like madness on GJ. Trading error. Let a winning trade turn into a loser without having taken any profit. So இப்போ நான் செஞ்சது தான் இவங்க இதில் சொல்றாங்க. இப்போ என்னோட பொசிஷன் வந்து 100 பிப்ஸ் 80 பிப்ஸ் டெக்னிக்கலி 80 பிப்ஸ் ப்ராஃபிட்ல இருக்கு. நான் 50% எடுத்தோன்னே 100 பிப்ஸ் கீழே போச்சு. I mean another 20 பிப்ஸ் கீழே போச்சு. I'm okay because I already took 50% out. At 80 pips, I took 50% out. Now, market எங்க வந்திருக்குன்னு காட்டவா? பாருங்க மார்க்கெட் எங்க வந்திருக்குன்னு. Guys, give me a second, 1 second. See, நான் இங்க தான் ட்ரேட் எடுத்தேன். 664 somewhere. See, எங்க மார்க்கெட் வந்துச்சுன்னு almost close to my entry point. Almost close to my entry point. So, இது வந்து ரொம்ப நான் வந்து லைக் இப்போ நான் வந்து பார்ஷல் ப்ராஃபிட் எடுக்கல. பார்ஷல் ப்ராஃபிட் எடுக்காத நேரத்தில் இது வந்து எனக்கு ஹிட் பண்ணுது, பிரேக் ஈவன்ல ஹிட் பண்ணுது. How do I feel? I feel like so stupid, right? இவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைச்சது, அந்த ப்ராஃபிட்ல அரைவாசி கூட நான் எடுக்கல. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் என்னோட மனநிலை? I feel like, oh my God. Right? So we need to understand that சரியான இடத்துல சரியான amount, at least we need to take some profit. Move a stop closer to an entry point and get stopped out. For example, நீங்க வந்து ஒரு buy order எடுக்கிறீங்க 1.27ல 000ல. இப்போ மார்க்கெட் வந்து கோயிங் அப் ஒரு 100 பாயிண்ட் போயிடுச்சு 1.27 100. நீங்க இமீடியட்லி உங்களோட பொசிஷனை 1.27ல பிரேக் ஈவன் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறீங்க, பிரேக் ஈவன்ல போடுறீங்க. இந்த 100 பாயிண்ட்ல மார்க்கெட் கேன் கம் அண்ட் பிரேக் இட், போகலாம், திரும்ப மேல போகலாம். ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ஐடியல் எப்ப நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் பிரேக் ஈவன்ல போடணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 பிப்ஸ் உங்களோட டைரக்ஷன்ல போனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க போடணும். 40 பிப்ஸ் 50 பிப்ஸ் இஸ் குட். பிகாஸ் அவ்வளவு தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் there is high chance market to come back down again, reversal, right? Depending on the situation, but yeah, and the market trade back in your favor. So நான் சொன்ன scenario. So இங்க வந்து 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு டெவலப் ட்ரேடிங்ல, ரைட்? மெக்கானிக்கல் ஸ்டேஜ், rigid criteria definition defines your edge. மெக்கானிக்கல் ஸ்டேஜ்ல இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்மள்ட்ட எட்ஜ் இருக்கு. All execution decisions are made in advance market activity. So market enter பண்றதுக்கு முதலே நாங்க எங்களோட பொசிஷன் சைஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம், ரிஸ்க் சைஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம். நாம வந்து never ever going to add to a losing position, right? All these defined. The market either confirms to the definition or not, right? So market மேல போதா இல்லையா, அவ்வளவுதான் கேள்வி. I don't care about anything else, right? போச்சுனா good, போவாட்டி okay, fine, right? Execute based on your plan. So all these comes under mechanical stage. Mechanical stage. Marketல 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. 3 kind of traders இருக்காங்க, right? Have a look what's happening. Continuation of mechanical stage.
by limiting your variable, you are better able to find out what does and doesn't work, right? இதுக்காக தான் சொல்றேன், right? ரொம்ப திங்க் பண்ண தேவையில்ல, right? The moment you see this setup, you take it, right? And you have defined your risk, you have defined everything. Now you are waiting to find out whether it's going to work or not. That's the game here. You're limiting your variable. You don't have to go, oh, இது நடக்கலாமா, அது நடக்கலாமா, right? You also find out if your personal psychology is consistent with your objective, right? இதெல்லாம் clear number. So far, so good. So far, is it clear for you? Anyone? Any sign? Yes, no? ஒருத்தருக்கு ஒன்றும் புரியலையா? நான் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுனால புரியலையா? Yes. Okay. 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 Very clear. Next, subjective stage. முதல்ல பார்த்தது மெக்கானிக்கல் ஸ்டேஜ், ரெண்டாவது வந்து சப்ஜெக்டிவ் ஸ்டேஜ். This is a broader, more flexible mode of trading where you use everything you have learned about the nature of price movement to determine your edge, right? இப்போ there are traders, they go create their own strategy, 5 minutes chart, 15 minutes chart, and they want to sit and do scalping, and they will find out their own strategy based on the price movement, right? This is probably, I don't know how long they take time, but these people could be the ones who have developed at least 5 to 6 years of experience in trading, right? So it takes time to understand the price movements, right? Intuitive stage, the third one. This is the biggest one. So intuitive na ullunarvu, we know what's happening, right? We know about things. This is the most advanced mode of trading. It would be equivalent to getting a black belt in martial arts. It is when you find yourself in the zone, tapped into the collective consciousness of the market. This gives you a sense of flow, right? நான் ஒரு ட்ரேடரை மீட் பண்ணேன் இங்கே மலேசியால. அவர் வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் லெக்சரர் இன் ஒன் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி இன் மலேசியா. அண்ட் அவர் வந்து 2008லேருந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அவரோட மென்டோர் வந்து அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் பார்த்தாரு, தமிழ்நாட்டில் தான் போயிட்டு மீட் பண்ணாரு அவரோட மென்டோரை. ஸோ ஹீ டோட் ஹிம் அபவுட் price movement, how to trade based on price movement. For example, GBP USD on a news day, if market moves 1,100 pips, 1,000 points, for example, market will pull back at least 30 to 40 pips. And finding out these zones, understanding them, and on a normal day, if market moves 70 pips, market move back 70 pips, or 10, 20 pips, 25 pips, they will move in the opposite direction. So this is something they have learned over the time, and just by looking at it, they will trade this way. They will trade this way just by looking at it. They are in the zone. They know what they are doing. Because of that, so much of years of experience, they build that intuitive stage. They have built that. See, it is 100% possible that when you know things can take place at that stage. It's like, for example, நீங்க வந்து நான் வந்து I'm a digital marketer. I publish like Facebook posts, videos, YouTube videos, so many things for brands. அன்னைக்கு
நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணேன், அங்க டேட்டை நான் மறந்துட்டேன். அடுத்த நாள் காலையில தான் எனக்கு அந்த டேட்டை ஞாபகம் வருது, நாங்க டேட்டை பிள்ளையா போட்டேன் அப்படின்னு. ரைட். ஸோ எனக்கு வந்து லைக் அந்த சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் அந்த ஆள் மனம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் த டீப் யோர் கான்சியஸ் மைண்ட். ரைட். அங்க வந்து விஷயங்கள் இருக்கு. ரைட். தட் டேக்ஸ் இன் சோ மச் இன்ஃபர்மேஷன். ரைட். நான் ரீசெண்டா வந்து என்னோட ஒய்ஃபோட மாமா வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஜாப்பு கூப்பிட்டுருந்தேன் வீட்டுக்கு. இஸ் எலக்ட்ரிஷியன், ஃபைனஸ்ட் எலக்ட்ரிஷியன், ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் எலக்ட்ரிஷியன். ஸோ ஒரு ஷார்ட் சர்க்கிட் இருக்கு நம்மளோட மெயின் பெட்ரூம்ல. ஸோ அவர் வந்து வந்துட்டு சொன்னாரு, எல்லா எல்லா மெயின் சுவிட்சையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு இங்கே தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரு சொன்னாரு, இந்த ஃபேன்ல தான் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற என்னையும் டச் பண்ணல. அவர் அங்க 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 4 பல்ப் இருக்கு, ஆக்சுவலி ஆறு 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 லைட்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஃபேன் இருக்கு. அவர் சொல்றாரு இந்த ஃபேன்ல தான் ஏதாவது இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லி ஃபேனை தூக்கி போய் பார்க்குற, அங்கதான் இஷ்யூ இருக்கு, எலி கடிச்சு வச்சிருக்கு. நான் யோசிக்கிறேன் எப்படிடா இவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு. See, when you are doing what you are doing for very long time, I hope you are getting the point, right? You will have that intuitive stage. It is very possible. And that's where you want to get to in the trading, right? So, this is my total bit of psychology. Very important. So, I have already taken now வந்து ஒரு மணி நேரம் 20 நிமிஷம் எடுத்துட்டேன் இந்த சைக்காலஜி பார்ட்ல மட்டும். So, think about how you want to approach trading. Very important. Very, very important. Make sure that your psychology is in place. Make sure that you understand the market very well, right?